The Kenya coastal region comprises of the Indian Ocean coastal strip, which embraces Lamu, Kilifi and Mombasa to the north and Kwale to the south, and moves inland to cover Tana River on one end and extend to Taita Taveta County. The region covers an area of 79,686 kilometers square and has a population of about 4 million. The region is blessed with vast shared resources and a unique common historical foundation in culture and heritage, making it an ideal place to visit, live and invest. Jumuiya ya Kaunti za Pwani, JKP, is a regional economic development organization representing these coastal counties, and it is focused on championing the region's economic development initiative through innovation and partnership with the public, industry and academia. To drive its economic agenda, Jumuiya ya Kaunti za Pwani has developed the Jumuiya 2030 Blueprint, a 10-plan program aiming at reducing high levels of poverty in the region. One of the 10 core pillars to realize the Jumuiya ambition is the blue economy value chains, which is viewed as a lucrative and untapped area that can easily transform the coastal region into an economic powerhouse and drive the changing the story narrative. Jumuiya ya Kaunti za Pwani, in partnership with European Union, FAO, USAID, UKAID Ahadi, Kenya Ports Authority, and Trademark East Africa initiated the Changing the Story Social Innovation Partnership Network to collaborate in unlocking the economic potential of the region through innovation and investment partnerships in cross-cutting sector value chains. Mombasa hosts Kenya's largest seaport, the Kilindini Harbour. Being the primary cosmopolitan coastal city, Mombasa is a melting pot for various commercial activities. The county has 65 kilometers square water mass and an exclusive economic zone extending 200 nautical miles into the Indian Ocean. There are 14 fishing landing sites with a potential of 994,718 metric tons that has not been utilized at all. Mohammed laments the poor yields of fish compared to early days. Challenges za samaki zinakwenda zikizuka mpya kila tunapokwenda kwa sababu global warming ndio inazidi kuumiza, kusema kama overfishing, alafu tuseme dumping ndio inafanya zaidi inakuwa ngumu zaidi, na yani kwamba modern fishing pia facilities zinaleta kwamba samaki ndio inakuwa challenge kubwa. Samaki iko mbali kwa sababu sasa hivi hapa pwani yote wamedump pot, tuseme watu wanadamu kama sasa upanojo pot mchanga unatupa wapi? Nje. Fishing ground unatupa ule takataka. Sasa naambia samaki wakubwa wapatikana papa nini hawai wale ndio wapatikana, lakini samaki wadogo wadogo hawa sasa hivi imekuwa. Kwa hiyo area yetu wa Mombasa hapa uongo, sijui wenzetu kumbele Malindi, lakini kwa wetu Mombasa tumeafrika sana kwa sababu hizi dumping zinafanya mara ya pili mara tatu kufanya hivi. Even after the catch, most fishermen end up losing their catch through post-harvest losses. In this market, the currently installed cold store cannot be sustained by the beach management unit due to its high consumption of power. Hizi cold store mbili zilikuwa zafanya kazi. Hata hii ice, hii mtambo wa ice hii ilikuwa inafanya kazi. Moto unakuja uko bei ya juu gali. Na hawezi. Hata wakiweka mtambo wa barafu, hata wauze barafu, still moto utakuwa ni. Most beach management units comprise of fishermen and fishmongers. Zawadi Kenga is a single mother of 2 children in Shanzu in Mombasa County. She sells fried fish from Kidongo Beach Management Unit. Nahenza vifaa vya kuendelea kazi ya kwangu. Jambo la kwanza kuna sanduku, kuna chuma, ambao kuna kula boxi, ambao na hata friji. Nenda nikipata samaki anji zaidi. Na ikamulio ndani ya friji. Kukicha na manyama mumo karena na oya.
na kalangaria hukicha na rauka nendeka hale. Kilifi County is one of the poorest counties in Kenya. This is despite its massive blue economy investment potential. The Mtwapa Beach Management Unit Group is located at the Koko Cabana area within Mtwapa in Kilifi County. Dama Kenga is a data entry clerk with the group. Kusanya data, wakati wakienda baharini, huwa tunajua ni wavuvi wangapi wameenda baharini na ni boti ngapi zimeenda baharini. Wakati zikija ile boti ikifika pale, wanakusanya samaki wanapeleka sokoni, tunapima kwa kilo. Tukimaliza tunajua ni kilo ngapi, alafu ni kilo ngapi wamepata. Kitu nyingine ni hao samaki ni hizo kilo, alafu ni bei gani, tunauza kwa bei gani. Alafu tukitoka kwa bei, tunajua ya kwamba hiyo siku hizo boti zimetoka kilo ngapi na tumeuza kwa bei gani na tumepata faida gani. Hiyo ndio kazi yangu, nimewekwa pale ofisini kwa kazi hiyo. Na wakati nikikusanya ile data, mwisho wa mwezi ninaitengeneza vizuri, ninaipeleka kwa fisheries. Na kila boti, kama Mungu siku hiyo ameshukisha baraka zake, utakuta kila boti ina samaki wengi. Hasa ikifika jioni utakuwa umechoka. Kwa hivyo uzuri vile ninaomba, kwa mfano kama nyinyi serikali, kama mngetusaidia na kompyuta ingekuwa vizuri kuliko kule kuandika. Kule kuandika ni kazi ngumu sana. For assured seafaring, the fishing boat for beach management units have to be in good condition and promptly repaired in emergency times. Nyuzi au fiber pamoja na ile dawa yake, tuseme dawa zote kwa jumla hapa kwetu zinafanya kuingia. Hatutengenezi hapa. Na hapo pia inachangia kuwa na hali ngumu kidogo, kwa sababu hata tunapozipata huwa tunazipata kwa kiwango cha pesa cha hali ya juu. In addition to historical and cultural attractions, Malindi has a variety of popular beaches and historical sites dating hundreds of years ago. The Malindi municipality has embarked on a 96 million project aimed at putting a waterfront consisting of over 10 projects ranging from a football pitch, a car park, restaurants, an auto repair yard, business stalls, a children's playground, walkways, repairing of the jetty, among others. This is a project that actually was picked from the CIDP, and is a project that is looking at revitalizing the waterfront, because as it is now, there is not much of economic activity that is happening along the waterfront. There are no facilities for the common mwananchi to use when they visit this particular area. For instance, several people who would like to go to the beaches don't come here, they go to Marine Park, because Marine Park is actually like well established. There are facilities there. We do not have facilities here to actually help people to come in here to actually enjoy themselves. The waterfront is expected to provide employment to the youth of Malindi by renting the business stalls and turning the beach stretch into a world-class tourist destination. Actually, the concept of this particular area is to have the entire waterfront from Vasco da Gama's pillar up to Sabaki River, Sabaki Bridge, to have all this particular stretch modernized. Now, for this particular project, we are only covering 400 meters from the jetty up to this particular area here. And moving forward, we will request some support so that the rest of the stretch can actually be modernized as we are doing here.
The presence of Portuguese in Malindi can be dated back to 1500 AD, and this is evidenced by the first church to be set up in East and Central Africa. Ile kanisa wamezikwa watu tofauti pale, wamezikwa wa Portuguese ambao ni Wareno kwa Kiswahili. Alafu pia kuna DO wa zamani hapa anaitwa Mr. Bell Smith, wakati kabla ya uhuru amezikwa pale, na watu tofauti wamezikwa pale. Ile kanisa ina historia ni ya karne 15, na tunaomba pia ukarabati, kuwekwe benches, kutengenezwe pia ile sakafu, na kufanywe marekebisho ya ukuta na kila sehemu ili izidi kuwa imara. The Vanga Beach Management Unit, like any other beach management unit at the coastline, lacks patrol boats that help in case of emergencies. This has seen the loss of lives of fishermen who have been left behind and drowned during fishing in the deep seas. Tungeomba tuwe na speed boat kubwa, ambayo hiyo within 5 to 10 minutes inaweza kwenda mahali popote. Ili kwenda hapa karibuni, mimi nilikuja amshwa kwangu nyumbani kitu kama saa 6 usiku. Wavuvi wanakuja kuniripotia kwamba wamemwacha mwenzi wao huko. Wamekwenda mara ya kwanza wamemkosa, mara ya pili baada kuja huko kwa wamemkosa wakaenda tena. Tukashauriana ni tukapiga simu kuelezana kwa fisheries, Shimoni fisheries hapa, tukaelezana ili ile habari iwe imeenea haraka, kama imeonekana kwa habari huko sehemu nyingine tuweze kujulishwa. Despite efforts by the beach management unit's members to produce high yields of fish catch, poor fish handling and lack of quality control has affected their ability to compete in the international markets. What is more, lack of sanitation facilities around the landing sites means that the people around drain all their sewage into the water. Due to environmental factors, the landing site at Vanga is drastically shrinking due to the erosion from River Umba upstream, as explained. Bandari yetu inaendelea ikijifukia na maeneo yetu ya uvuvi yanaenda yakifa kihali za kimazingira. Ni kwa sababu sisi tuko karibu na mto Umba ambao unamwaga maji yake, lakini kile ambacho kinajitokeza ni kwamba kunakuwa na wakati maji yanakuja yanabeba rimbikizo la mchanga ambao unakuja unaachwa katika bandari, na wakati huo pia inaendelea mpaka kule bahari kuu ambako tuna yale maeneo ambayo ni ya matumbawe ama zile corals ambazo zinafinikwa na mchanga. Alafu kumbuka maji yale yanabeba uchafu tofauti ambao kuna zile wazungu wanaita toxins ambazo zinapelekea pia kuchangia mikoko kufa, nyasi kufa na hata matumbawe. One of the core pillars of the Jumuiya 2030 vision is agribusiness, food and nutrition security. This has led to the identification of various value chains, including efforts to revive and revamp the coconut and cassava value chains. These products have a high potential to be a game changer in both food and youth unemployment in the region. Now the coconut has a big potential of producing almost that, generating 13 billion Kenya shillings, but currently only around 3 billion shillings are generated from the whole sector, which is only 25% of its potential. Calro advocates for technical assistance to help in research and mobilization, and for coconut growers to be empowered with the new varieties of trees that can take less maturity time compared to the traditional trees that will take 17 years for maturity. Whereas cassava growing in the region is an imperative due to its nature to growing in areas that have minimal rainfall, the lack of a processing plant is a setback to the farmers of the region. In Taita Taveta County, rice growing is a promising venture. With enough water all through the year, rice growing in Kitobu is an all-year-round activity.
Tuna mashine za kisasa ambazo zinakoboa mpunga. Wangekuja karibu maeneo karibu na haya huku kwetu, wakajaribu kujenga kama ni godown, tukao kuna sehemu, kwa sababu kuna mkulima analima, hususani kama mimi naweza nikavuna gunia 100, sina mahali pa kuzihifadhi, wakatujengea godown mahali ambapo tunaweza tukapeleka mazao yetu kuhifadhi na kuyafanyia value addition. Unaona, kwa sababu soko, tukizungumzia soko la mchele Kenya unazalishwa kidogo sana. Kwa hivyo tuna uhakika masoko ya mchele Kenya hapa. Mbolea hususani kwenye kaunti zetu hapa hivi cereal boards zikule ziko mbali, Voi. Sasa unakuta kwa mkulima mdogo ambaye anataka mbolea chini ya mbolea 3-4 inakuwa ni vigumu, kwa sababu transport kwenda Voi mtu mmoja ni 500 kutoka Taveta. Hiyo pia ni changamoto nyingine. Kama cereal boards wangeweza kutuletea mbolea hapa hivi kwa karibu kwa wakulima wadogo, wangenufaika. Lamu Beach Management Unit has identified the need for having an organized and structured approach to breeding fingerlings and also harvesting and showcasing the various fish types. With this in mind, they are keen to commission and develop a natural fish pond that will serve as an educational site and also a nature walk. Na wavuvi wa BMU huja hapa, lakini ni kuja kutia nyavu na kuchukua samaki, kupata samaki kidogo. Lakini kwa saa hii tunataka tutafunga hapa, alafu samaki wakiingia tunafunga, hawatoki tena. Alafu kule ndani maji ni mengi, tutaweza kugawanya mkondo kwa mara 4. Kutakuwa na eneo la lobster, eneo la crabs, eneo la prawns na la samaki. With the development of the Lamu port, the dredging has impacted on the fishing grounds, pushing the fish further away from the shore. Kilio chetu sana kikubwa ni kwamba tumeathirika kwa uvuvi kwa haya mambo ya poti, na hatuwezi kuvua sehemu za karibu, samaki wametoroka kabisa, na mpaka tuende tukavue mbali, na mbali hatuwezi kufika kwa sababu hatuna mashini, hatuna engine, na ambaye kwamba mmoja katika sisi ambaye pengine ako na mashini lakini atakana atumie mafuta ya kutosha mpaka kwenda kufika mahali samaki wako naweza kupata samaki. Na samaki wakifika kwa soko, pengine samaki wengine wameharibika, wale umevua mapema wameshaharibika, na hakuna msaada wote ambao tunapata. The lack of capacity for boats that can go into the deep seas has left the fishermen staring at a bleak future. A proposal is in place to preserve the fishing ground as a mariculture center, though funding has been at all order. The funding for building cages where we would keep the live turtles, the live octopuses. As I said, marine museum, aquaculture, where students will also benefit in this country. Many tourists would come here who also want the money to build a restaurant deck made of wood, where tourists coming to visit, they can look at the marine life and they can eat fresh live crab grilled here. So it will attract a lot of tourism. In Tana River County at Kipini, the lack of modern fishing boats with engines has made fishing at all order during high tides in the deep sea. Changamoto kubwa ni hapa kivukioni. Mwanzo sisi kama BMU hatuna rescue boat. Iwapo utatokea majanga yoyote, hatuna uwezo wa kwenda kuwasaidia wavuvi. Kama juzi tu tulizika watu 3. Walizama, mmoja akabahatika akatoka, lakini 3 tuliwapata baada ya siku 6. Huko karibu na mahali kunaitwa Mnara Mweusi. Hapo ndo mahali tuliwapata. Tukawazika hapo kwa sababu walikuwa wameoza, hawezi bebeka. Sasa tulikuwa tunaomba iwapo kuna usaidizi tupate hizo rescue boat, alafu pia motorbike ya kufanya patrol, kwa sababu ufuo wetu ni mrefu, unaweza tembea kama kilomita 20 ambapo kwa miguu huwezi. The Shimoni slave caves at Shimoni in Kwale County provide a grim
and helpless picture of the slave trade that took over 10 million able-bodied Africans to Europe and other lands. Jumuiya ya Kaunti za Pwani aspires to preserve the culture and at the same time identify such areas where they can add value and increase tourist visits and hence bring revenue to the local. The Shimoni slave cave are managed by the community. Due to lack of proper training, they lack modern marketing tools and enough capital investment to do value addition to this emotional historic monument. The Go Blue Project, a partnership of the Government of Kenya, European Union and Jumuiya ya Kaunti za Pwani, is an instance of the Jumuiya 2030 and seeks to catalyze the achievement of the Jumuiya 2030 vision by focusing on the blue economy activities in the region.